О, Карлах пришла. Самое время, я считаю, с ней поговорить. Приветики. Так. Вот и не думал здесь учиться, а ты? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? Поэтому, думаю, вот первый вариант, что она жила бы в своем доме, не видела бы ни забот, ни хлопот. Oh, man. Lucky you. That's the dream. Maybe when this is all done, you can show me where you came from. Не советую. My family home's long gone, but I'll show you my favorite chow hall in the city, if it's still standing. Soldier. Насчет тех паладинов, которых ты собиралась преследовать. Yeah. Let's go straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress-up as paladins of Tyr. No honor among devils. Окей. Так, как тебе угораздило вступить в войну крови? Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Так, по твоему богатому опыту, как лучше всего убить дьявола? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Так, хочу поговорить про способности, которые дают нам You личину. really did it, huh? Not worried about adding more illithid into the mix? Well, what can I say? You look fine, smell fine, seem fine. If you got a little boost from the tadpole, who am I to begrudge you? In fact, got any going spare? Если бы завалялась, ты бы ею воспользовалась? You know, I think I would. Bit surprising, but I'm starting to see the silver lining of this whole parasite situation. Ну извини, на дороге не валяются, самой нужны. Greedy goblin. Ха. But all right, I'll scout out my own if needs be. Ну извини. Are we done here? Кстати, про личинок. Так. Что тут можно прокачать? Мне нравится. Смотри, мой мозг. Заразина. Какая мерзопакость, боже ж мой. Так, подожди, а у меня у каждого они такие? Не хочет пользоваться. И она не хочет. А он, кстати, бы не прочь. То есть нам надо с ними поговорить, чтобы они, возможно, захотели. Интересно. Что ты делаешь? Теребонь свой артефакт опять, что ли? Я не понимаю. Karlach and Will seem to have put their differences aside. I thought it was going to come to blows for a moment. Так, похоже, этот артефакт нас каким-то образом защищает. Он все еще при тебе? Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. Ок, я понял. Так, занятно, что у тебя как бы случайно оказался артефакт, способный нас защищать. Как ты его раздобыла? I was part of a group sent by my Подожди, ну мы cloister. это все слушали. We were to take the artifact from the Githyanki and bring it to Baldur's Gate, Все это no matter the мы cost. знаем.
Though it turned out the cost was very steep. I was the only one of the group to survive. That's all I know. Да, That's all хорошо. I need to know. Но как ты можешь делать это все, даже не понимая зачем? I told you already. А, ну да. Shah's secrets must be protected. Duty demands it. Once I fulfill my mission, I can have my memories restored. Слепое служение долгу, ты говоришь, как настоящая пешка. И их, кстати, первыми разменивают. Ты в курсе? How cynical. I should borrow that line sometime. But if I have to die, so be it. Like I said, faith. Понял. А чего тебе было больно? The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. А почему шар тебя мучает? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Окей. Что заставляет рану мучить тебя? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Как же ты выносишь жизнь с такой штукой? It's less difficult than you might imagine when you can't remember life without it. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Окей. You already know my biggest secrets. What more can you ask? А почему ты стала поклоняться Шар? She took me in when no one else would. Without her, I wouldn't be alive. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Selûnites tell. Расскажи мне что-нибудь о себе, помимо Шара Мозгоила. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Покажешь мне как-нибудь эти ночные орхидеи, если будешь мимо проходить? It's a deal. А еще что-нибудь расскажешь? No, I can't. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Окей. Твои воспоминания были подавлены, это слегка чересчур. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Способности литинов, которые развиваются у нас. Что ты об этом думаешь? On one hand, they seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from. And what lies at the end of that path. Ну, это да. I never expected Ceramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Ну, возможно, ты права.
Кто-то может сказать, что чрезмерная осторожность сама по себе является риском. And some might say eels and turnips boiled in milk is a delicacy. But some are fools. I'll make my own mind up. Хочу поговорить о том, что с нами происходит. Fine. What's on your mind? Как я справляюсь, по твоему мнению? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. То есть у нас нехорошие отношения, да, я так понимаю? Так, твое служение Шар. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Я ничего не имею против из последователей Шар, если тебя это тревожит. Ну, попробуем, конечно. Ну, неплохо, ладно. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, mistress of the night and lady of loss. I assume you've heard of her? Говорят, что многие не одобряют поклонение Шара. Есть места, где это запрещено. Well, if that troubles you, perhaps you should fetch the bailiff to arrest me. Да вообще все равно. But there's no bailiff here, is there? Just leagues of wilderness and the dangers lurking within. We're in this together. But I'll happily go it alone. My faith will keep me company. Окей. Так. Ой. Ты чё, мать? Напугала меня. I thought we were going to see some real sparks fly between Will and Karlach. It's almost a pity things ended so amicably. Seeing those two duke it out would be fun. Не очень. Как ты полагаешь, что ожидает нас в лунных Who башнях? knows? Drow? Mind flayers? Death? Hopefully not ours. But maybe answers. If we can convince the right people to talk. Возможно. Karlach's got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due respect. Эти видения до сих пор остаются в моей памяти. Как думаешь, та таинственная фигура еще вернется? It is a certainty. I had assumed our parasites served a Geich elder, but I believe they serve a greater master still. У меня нет сомнений, что это господин Абсолют. В принципе... Почему нет? Ну, хотя, возможно, есть кто-то еще выше Абсолюта, и Абсолют просто а-ля местный гонец выполняет послание старшему. Вот уж с кем точно не хотелось бы встретиться. Хотя я бы его прикончила вполне. Еще выше, но кто, если это вообще A может быть? question that burns in my belly day and night. Elders and collectives abide by their own tenets. It would require a powerful creed to unite them. And now this voice, this creed, finds our own ears. If it reaches this plane, it may reach others. Ты не думал о том, чтобы использовать способности личинки? Mark my words. This power would be no blessing, but a curse.
You might as well ask me to gouge out my eyes for the promise of sight, or slice off my tongue for the promise of taste. Consume all the gate tadpoles you wish. I'm not so craven. Окей. Ну, давайте я не буду ее убеждать. Shook. You believe you can survive without me? Да. As you say, do not keep me waiting. Потому что я хочу с собой взять вот эту девчулю. Пошли со мной. Aces. Aces. Какая она большая Wanna девочка. dance? Вообще, пипец. Так, давайте ее качнем сразу. Она варвар. Кстати, ей можно ту булаву дать. Да? Какая быстрая прокачка. Даже думать не пришлось. Угу. Так, сердце медведя. Находясь в ярости, вы можете использовать неослабляющую свирепость и устойчивость ко всем видам урона, кроме психического. Помеху так против вас. Вот как будто медведь неплохо звучит. О, вау. Это у тебя от этого пирсинг зависит? Ну, вообще выглядит круто. Мне нравится, я одобряю такое. Так, черта. Двуручка у нее, да. На силу у нее завязана. Блин, я даже не знаю, что ей сделать. Как будто вот ей инициатива, в принципе, подойдет. И вот это хочу попробовать. Давайте. Буду просто, короче, по наитию. Так, и как раз таки... Вот это я бы отдала бы дружку, которого с собой нет у меня его. Так, попробую тебе отдать вот это, вот это. Hey, good looking. Угу. 4,15. Двуручка, да. Ну ладно. If you insist. Ой, подожди, нет. Не тем хожу, не тем. All's well that ends not as bad as it could have. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Да, без проблем, ладно. Я вообще хочу с тобой поторговать, дружок. Ай, так. Наверное, вот так. А ты мне что-нибудь можешь? Что это? Живая печать. Интересно.
Хорошо. Отношение 12. Ну, допустим. I need a moment for the two of us. Well met. Так. Ладно, походишь со мной еще. Интересно, что ты будешь при наличии в нашем логове Карлах, логове, команде. Ну и логове тоже, в принципе, говорить. A devil and devil hunter standing shoulder to shoulder against a common enemy. Rather poetic, I think. Да. Пытаюсь понять, зачем тебе в твоем состоянии непременно требуется Think магия. of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure Скучающий you, взгляд у the моей героини. battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Как будто наш дружок одержим. Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate process to keep my condition stable. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. То есть, короче, как только он попросит, так и можно его кормить. Ладно, хорошо. See. Да. Ой, здравствуйте. Hellsfire. She's coming. Вай. Красоточка. Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God's damn it. Anyone but her. Это просто красотка. You flatterer. Why, if I had Извините. a warm heart, I'm sure it would be skipping. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria, pet. Trust me on this. Даже не вздумай пальцем тронуть Карлах. Проклятое ты Don't you бестия. worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Етить твою, Уилл, что с тобой? Ты стал тифлингом, друг? Или что с тобой случилось? That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back.
Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlach, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Какая сучка вредная. И что? Охренеть вообще просто. Я такого не ожидала абсолютно. Теперь ты у нас тифлинг? Не знаю. Демон? Кто ты? God's damn her straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Mm-hmm. Повезло тебе, что она не отняла у тебя душу, когда появилась. I'd count my lucky stars for it, but I reckon luck is on holiday. I'm only alive because my patron still has use for me. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Угу. Каковы условия твоего договора? Вообще тебе реально нужно избавиться от него. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Должна быть какая-то лазейка, которая позволит тебе освободиться. There could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Угу. Блин, ну странные все варианты, мне ни один не нравится. Типа победить ее в плане в бою, ну такой себе. Вот этот трусливый вариант мне тоже не нравится. Давайте последний выберем. Поспорим, стоит на того. Нам ведь еще может пригодиться этот контракт. That has been its tragedy. I've saved so many with the talents of the blade. And without the pact, I'm just a man. What good is my blade then when it's too dull to split monsters? What good is a flame when a mere breath snuffs it out? Каково это быть дьяволом? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Ну, симпатичный дьявол, если честно. I can't tell if you're being silly or serious. I'll accept the flattery either way. I suppose I'll grow used to the new me. Horns and all. The people will see a curiosity. Maybe even a beast hungry for their souls.
but I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the blade of frontiers again. Как ты умудрился связаться с Мизорой? The one little question that put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Не, ну похвально, что он все-таки типа использует хотя бы во благо все это, а не преисполнен какой-то жаждой силы и власти и идет всех резать направо и налево. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. У него доброе сердце, быть может, добрее, чем у всех нас. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Да, есть такое дело. Так, 40, да. Давайте по мелочевке раскидаем, он у меня нервирует. Чисто отдыхаем. Ой! 4 полных долгих отдыха, да? Окей. Ну, я нажимаю окей. И что мне это, блин, дает? Получить новое. Кстати, я все еще не могу. 3-й уровень мне нужен. Давайте мы сохранимся. И попробуем выпить вот эту штуку. Decorated with a grinning face, this cold iron flask is sealed with a brass stopper. Осмотреть флакон. Ну, по идее, должно сработать. У меня магии достаточно много. Я же волшебник колдун. Disguised among the decorative elements, you notice a familiar arcane engraving. This is a powerful magical item, capable of trapping and holding a creature. The sealed stopper suggests it is inhabited. А как я должна узнать, кто и вообще... The flask is cold and heavy in your hand. Открыть. The flask shudders in your hand, then magical energy emanates from its neck as a creature emerges. Твою маму. Интересно, конечно. Так, что это такое вообще? Устойчивости нет. Нет. Ой, нифига.
Даже этот, блин, сражается. Так мальну. Главное потеря. Зачем? Чем? Ты дурак? Вопрос. Жду ответа. Угу. Ready for this? Хорошечно. Forever dauntless. Finding my way. Ну, попробуем, конечно. Давай, Гил. Гейл. Тун-тун-тун-тун. Ага. Дружок мой помер. Классно. Я, конечно, сейчас его убью. Типа... посмотрю, что он даст. И, возможно, будет профитнее его продать потом. Все-таки. Вау. Хорошо. Во вратах Балдура. Даже псина бьет его. Балдей. Давай, старин, давай. Ну ты же вначале так хорошо его надамажил. Ну что случилось? Can't slow down. Критический промах. Ага. Он. Forever dauntless. This is gonna feel good. Там вот другие. Ну, как будто я уже думаю, что будет профитнее его продать. Плюс мне жалко этого дурачка. Какого хрена он полез? Вопрос. Так, собаку не трожь, тварь. Он убил моего песика. Уж собака. Туби, тупец. Куда полетел? На, сейчас тебе лазер наваляет. Так, смотрим, что с тебя выпало. Чучундра. Ничего. Угу. Ну все, мы перезапускаемся. Считай, посмотрели. Будем пытаться, короче, его продать где-то там. За рекой. Собачка моя. И этот тоже помер. Ну, о. Искусственный глаз Вил. У него глаз не настоящий. Почти как настоящий. Внутри не сможете. Это который нам тут раз спихнул в глазницу, да? Угу. Так, ну что, я думаю, самое время вернуться, по-моему, вот сюда. Да, и будем разбираться с этим заданием Карлах.